Janju Samba Samba Jamba Papa Jara Sawan Jira Jabaru to Chamba Soma Jabana Namada Champamanga Tala Yarashi Tomayanda Bajas. Tenesa Jiji to Tandamba Sherib, Janju Samba Samba Jamba Papa Jara Sawan Jula de Gaje, Maso Rigi Pua Rigi Pamakala, Shira Jabaru to Chamba Soma Jaba Chabanda Pate, Chitalo Baja, Tegage Mamba. Janju Samba Samba Jamba Papa Jara Sawan Jitsu Tandamba Shere, the Debola de Gaje, Maso Shere Pua Rigi Pua Rigi Pamakala Shira Jabaru to Chamba Soma Jaba. Dita number Tawa Jete Pomanga Bateta Lion Rashi Jetomba and the Baches of the Sutomo, Tomani Susule, Tomani Shamaya, Tomani, Soshamaya, and addition to Soda to Sheta to Sheta number Sheba. Tombo Sherebo to the Church, the Jetomani, the Cinema Majima, but a mama, but a mother, but a woman, Bakawama, Bawa Sherebo, the one at Tomani, so much woman to Sheman to Sheman of Sheman, woman, Machimel. Sumeta meteme romereje meche mendo mije kame mane ije kame ije namba sheba kanje bato yamendo mareba mareba sabama mare kashe me kashe seba bato yamendo deshi doto ngoda kunjo ngo badala me ishe mendo bama mato ba sherebo tadawana janju samana toba me bechara shora ja parodo jambandala danjene dasala toba me chichelo ne shindo de nyangale de bathara chidu tusundo namba sheba sanje tanje shora ja parodo jambandala de la nama bayanga baso be chidu Ngumbasoba Sanje, so the Dawana Chiroja Baroto Jibanga, Rabo Jibanga, Lana Mebanga, Menyamada Jamra Jibanga, Donga the Joroto Shura Jibanga, Japana, the Bacha Bacha the Shiro Jabaru, Mambatata, Omagatenga, the Paranga, the Parasanga, the Potes. Sherebo, Jajusamba Samba Jamba, the Shiro Jabaru, the Jamba Samala Labrajawa, the Nejum, the thing in the nation, the Jajusamba Samba Jabba Pachara, Suanjola Leso, Shichawa Channel Leso, Jabot, the Chino, the Chitra Tamatition. Chiroji Baroto Chamala Chobaja, the Shishabana Judges, the Yanama Jim, the Gitaka, and the Mashere Pota, Jusamba Samba Jamba Pachara, so one to the Bakura, Hatamenta Hamai, that is such a vegetarian. Chumden de Jisumbalang about Tata, Mangateka de Paranga, the Parasanga, the Bote, so Tata, Mangateka de Paranga, the Parasang. Tata, Omangateka de Paranga, the Parasanga, the Bote, so Tata, Omangateka de Paranga, the Parasanga, the Bote, so Tata, Omangateka de Paranga, the Parasanga, the Bote, so Tata, Omangateka de Paranga, the Parasang. Bote so Tata, Omangateka de Paranga, the Parasanga, the Bote, so Namalamala Cha, Salo Sanjala Cha, Salo Chula Cha, Salo Jindala Cha, Salo Jamashara Japaro, the Jambala Cha, Salo Tachi, the Betset, to which Tangal, Baji, Jamashara Japaro, Jamadas. Ila se secando the Jabala, then I do the Jalos of a Mendevecho, the Jeshara, the Batation of Taji, Jamashara Japaro, Japato, so my yellow says second to the Jabala, then I do the Jealous of a Mendevecho, the Jeshara, and Dobaji, member Jisho. Rapto Chewa George, Kanje de Jedoja, government by Jemamba Chaba, Mabata, Mabo, Mabato, Mabata, the Metro Shishita, Basobes, and Yamana Jetambatella Charles. Giretonda Jejoa, the Mendon Vision, that the Battleship is also Jabatashi, the Jantan, the Le Show, Omeching, Japotanto, to Susan Japunia, Rasuchukun, Sotos. Savalaman language, Ganjeton de Joga, Omelando de Java, Sonjo Sumba Mabaya, Sanjetana, which the Shiva, Sona, Queen, Nishes, the Kayanda, and Rola Pambachana, Nashi, to Zaba. Kantayanda Dembeton and Nambakunda, not this one by Nendo Jajus and Beso, Sanjay, Yumdela Chacha. Molodraya Devada Name, Jolaji Jeta, Yudavada Shajavala, so Jedroja Nala Jata, Lord, position detail Naroda, Mambamela, Chikamova, Phagmodrukpa, wonderful. Kajulama Nalanguja, Namana Senanda Jelamala, Nasisha Suchavambe, Kaso Yandu so on the Koa, Dosu Chingelo, Chishin, Sujia, Massachusetts, the Jembe Shangada. Sevetaya Kataja, Roju, the Ramboja, Tassi Jangana Swan, the Chuni Jangan, the Chingelo, Sendone Jemana, the Jelon, the Chogo, the Bajingelo. Tasso Senjeta Jilo, Choso Ruaji. Cholando Loma Jingel of the Sur, La Trubas of Jingel of the Sur, Truba issues of Jingel of the Sur, Nujit upon the Laman Sola Chips, Chichis and Gelata Laman Sola Chips, Jonas upon the Laman Sola.
Tobe da Jova Jinji Labdo So, Tojishin Jova Jinji Labdo So, Nezadunda Daba Jinji Labdo So, Chaja Chamber Chojang Mondo, Sentinia Latoba Jinji Labdo So, Sanja Gunda Sava Lamala, Kosongo Bachembecha. The Menelo Rama Shabata, Seta Jova Nyamba Jinji Lo. Good morning. Okay. So, we generally practicing Dharma or another way we can say enter into the path of the Buddhism. Our goal is a liberation from the samsara. So when we liberated from faults of samsara, or can say cause of samsara, which is a afflictive emotion and negative karma. When we are free from those two, and we reach to the, it's called the nirvana. Some other time it's called the, in the Mahayana tradition, it's called the Buddhahood. We reach to the Buddhahood. When we reach into the Buddhahood, what does the Buddha mean? First we have to know who is the Buddha. What does Buddha mean? So generally, Buddha it means the wisdom and kaya, who have a completion of a wisdom and kaya is called the Buddha. So we already talked last time, kaya means form. So that form generally divided into the three, Dharmakaya, Nirmanakaya, Sambhogakayas. Dharmakaya is actually Buddha, that Dharmakaya Buddha have two Buddhas. One is a causal Buddhas, or Buddha already achieved, and one is within us, within our mind. So when we are realizing within our own nature of a mind, then that is called the Dharmakaya. So basically, Dharmakaya means the exhaustion of all the error. When all the error or faults of samsara completely exhaust, completely wash away or wash up, then that is become, our mind is become a Dharmakaya. So this Dharmakaya is beyond conceptual of our ordinary thought, but still like a jewel ornament have explain the Dharmakaya as a with the 8 characteristics. So for example, like sameness, profound, permanence, and things like that. Those are quality of the Dharmakaya or characteristic of the Dharmakaya, which is a also one of those 8 quality of the Dharmakaya. One is called the relation to the enjoyment body, which is mean the Sambhogakaya. So that is show as a form kaya or body, like a Rupakaya, and Sambhogakaya is a manifestation from the Dharmakaya. So there's a two aspects, benefit of self and benefit of others. Because of our purification, we gain the beneficial. It's called the liberation. But because of our aspiration, prayer, and accumulation of a merit, then Buddha can benefit for the sentient being
through the manifestation of the true form. Pure being can see as a Sambhogakaya, and a less pure being, ordinary, but still what called the pure, then generally ordinary, like someone who already reached to the path of the application, or path of the accumulation. Path of the accumulation, then those are capable to see the supreme Nirmanakaya, and a less purified ordinary being only can see the manifest Nirmanakaya. Like sometimes you can see Nirmanakaya form of animals. I think that's true these days. Some animals are so helpful for the people. Like some people rely on their blood sugar is by dog, and some people walking. The dog is become an eye of the that person, walking dog. And some people, some dog even know what is when going to happen seizure to the that owner. So like lots of people these days rely on the dog, that the dog is become called a working dog or service dog. So I think maybe those are, I'm not saying all those dogs are Buddha, but maybe there's some emanation of the Buddha manifest as a form of that to help to us. Those beings are really, those animals are extraordinary animals. So it's possible also ordinary people like us who are not have who cannot see Nirmanakaya, supreme Nirmanakaya Buddha like Shakyamuni, then Buddha manifests a form of teachers. Buddha himself said, in the future, during the degeneration, I will be manifest as a form of teacher to guide sentient beings. So all our teachers also a manifestation of the Buddha, but we don't see them as a Buddha. So this way, there's many different manifestation from within the Rupakaya or form kaya because of the different level of sentient beings. So that reason, those three kayas we described last week, or the Buddha's, Dharmakaya, Sambhogakaya, and Nirmanakaya. Thì thầy trước hết thầy chào tất cả quý vị. Giờ thầy nói rằng thầy bắt đầu là khi mà chúng ta thực hành pháp là chúng ta bước vào cái con đường của Đức Phật, và cái mục tiêu chính của chúng ta đó là giải thoát khỏi luân hồi. Và khi mà chúng ta đã được giải thoát khỏi luân hồi thì cái nhân là luân hồi đó, nó bao gồm nó lý do mà nó là cõi luân hồi thì nó gồm có những cái cảm xúc phiền não và những cái nghiệp bất thiện, thì đó là luân hồi. Và khi nào thì chúng ta giải thoát tất cả những cái chê chướng này thì chúng ta đã đạt được niết bàn, và trong Đại Thừa thì chúng ta gọi là đạt đến Phật quả. Thì như vậy Đức Phật có nghĩa là gì? Thì đầu tiên đó là ai là Đức Phật? Thì nói chung Phật chính là trí tuệ. Thì khi mà chúng ta chúng ta đạt được trí tuệ và chúng ta hoàn thành được ba thân thì chúng ta đạt được Phật quả. Thì kỳ giảng vừa rồi thì thầy cũng đã nói về cái ba thân, và gồm có pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Thì báo thân chính là Phật. Thì cái nguyên nhân đó là một cái nhân của báo thân, là nhân của Phật. Và có hai loại Phật, có hai hình thức Phật, có hai mức độ Phật. Đó là Đức Phật là nhân, và Đức Phật là ở trong cái tâm của chúng ta. Và khi mà chúng ta chứng ngộ thì chúng ta chứng ngộ được bản tâm của chúng ta, bản tâm tự nhiên của chúng ta, thì đó là chúng ta chứng ngộ được thân Phật, chúng ta chứng ngộ được pháp thân. Và tất cả
khi mà chúng ta chứng ngộ được pháp thân có nghĩa là tất cả những cái che chướng chúng ta đã tịnh trừ, chúng ta đã rửa sạch, và tâm của chúng ta trở nên trong sạch, và nó chính là cái tâm Phật, chính là pháp thân. Thì như vậy đó là những cái tính chất của Phật, của một cái vị Phật, nó thì gồm có 8 cái tính chất, tuy nhiên mà thầy không có kể ra đây. Thì tất cả những cái tính chất đó nó gọi là nó giúp cho chúng ta hoàn thành từ cái tính chất đó chúng ta có một cái gọi là báo thân, đó là một cái sự thể hiện của pháp thân. Và như vậy thì nhờ những báo thân đó thì chúng ta thì cái vị Phật đó có thể làm đem lại lạc cho tất cả người khác, và chính người đó chính là cái giải thoát, đó là sự giải thoát. Và bởi vì những cái do nhờ những cái sự tích tập, những công đức, thì Đức Phật có thể làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh qua một cái báo thân thanh tịnh, và một cái thân khác kém thanh tịnh hơn, đó là ứng hóa thân, nhưng mà vẫn là một cái thân thanh tịnh. Và một cái người nào đó thì ai đó mà đạt được cái con đường của cái gọi là những cái tích tập, thì họ sẽ có thể thấy được báo thân. Và cái thân mà kém thanh tịnh hơn, đó là cái thân ứng hóa thân, thì cũng giống như chúng ta có thể thấy là những cái con vật có thể là một cái sự xuất hiện, một cái sự thị hiện của một vị Phật nào đó. Và bởi vì một số cái con vật đó nó rất là có ích lợi. Một thầy đưa một cái thí dụ là những cái con chó mà ở bên Mỹ thì nó gọi là, cái từ tiếng Anh nó gọi là con chó để dẫn đi bộ đi. Và những cái con chó thì là người ta huấn luyện cho người mù. Thì như vậy đó, dựa vào những con chó này mà chúng sinh có thể có một cái sự giúp đỡ rất là lớn. Và như vậy đó thì đó là một cái sự thể hiện của một Đức Phật, và một cái vị Phật đã giúp đỡ chúng ta một cái hình thức với một cái hiện tướng rất là đặc biệt như vậy. Thì cũng như là những cái người bình phàm như chúng ta thì cũng có thể thấy được Đức Phật Thích Ca thể hiện trong hình tướng của các cái vị đạo sư. Và đa số các cái vị Phật thể hiện ở hình tướng các vị đạo sư để làm lợi lạc cho chúng sinh, thì đó là với một cái sắc thân như vậy. Bởi vì đó là nhờ những sắc thân đó mà các ngài đã đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Thì tất cả cái việc mà ba thân này thì từng rồi thì thầy đã mô tả là báo thân, pháp thân như thế nào, báo thân như thế nào, và ứng hóa thân như thế nào. So that is the briefly about the Kaya or Buddha's body. Now, wisdom. What is the wisdom? Because without the wisdom, form alone, Buddha not become a Buddha. So wisdom, so we have to know that way. So Buddha means the wisdom and Kaya. So here said, in the presentation of the Buddha's stage, there's a two school of thought. One holds that the Buddha has a primordial wisdom that's complete with the relative appearance, and where the other deny this. So generally, wisdom, there's a two kind of wisdom we normally call the Kempa in Tibetan. One is called the knowing of as it is, which means the knowing of the ultimate nature. And the second one is called the knowing of the things they are. So knowing of the us as it is have no argument. Buddha, nobody said Buddha doesn't have that one. But some believe Buddha doesn't have a knowing as they are, because knowing as they are mean the phenomena. Phenomena are appearing of our conceptual, and Buddha is free from that conceptual. So that reason Buddha cannot have that kind of wisdom. Like later we explain. So that way this argument comes. So
generally, when we're talking about the wisdom, normally we have a 5 kind of wisdom. Always I said 5 wisdom, 5 kaya, you know, especially in the Vajrayana, you see a lot of that word. So from this 5 wisdom, there's one is not mentioned here in this text. That is called the Dharma Dhatu wisdom. Why it's not mentioned here is because the Dharma Dhatu wisdom is same as a wisdom kaya, or sometimes called the wisdom Dharmakaya. So that reason is not mentioned as a separate wisdom. So that way here only mention of the 4 other wisdom. I think this is more related to the Rupakaya. So that way this 4 more related, because Dharmakaya is the wisdom Dharmakaya. So it's nothing have to do with the Rupakaya. I mean, I'm not saying it's not like related to the Rupakayas we describe later. So I think that way not mentioned here. So here said first opinions, dharma. First opinion mean that some believe they believe that Buddha does have what called the wisdom, relative level of a wisdom, knowing as they are. So what they say is a dharma da, which is naturally free from stain of the adventures. Okay, my smoke is making it really noisy. I mean, it's a lot. But Dharmakaya is it free from naturally free from stain of the advantages. So same as in the jewel ornament said, Dharmakaya mean the exhaustion of a arrow. I think that's the same. Defilements. So also called the undefiled expanse. Sometimes this one translate as a uncontaminated realms also, or Dharmakaya. From this arising 4 type of primordial wisdom. So that way, Dharmakaya itself is a Dharma Dhatu wisdom. So within the Dharma Dhatu wisdom, 4 other wisdom arise. For that reason, for Dharma Dhatu wisdom itself is not explained here. So what is the 4 other wisdom? Is a primordial wisdom, Miru-like wisdom, 1, equality wisdom, 2, individually discriminating wisdom, 3, and activity accomplishment wisdom, 4. So this is called the 4 type of wisdom. I think this is morely, related to the Rupakaya, like a Nirmanakaya and a Sambhogakaya. When they perform enlightened activity, they need this. I mean, they show up this 4 type of wisdom. I think based on that. So that way, here is not mentioned in the 50 wisdom, which is the Dharma Dhatu wisdom, because that Dharma Dhatu wisdom is Dharmakaya itself is the Dharma Dhatu wisdom. So not individual, separately, not mentioned here. Thì vừa rồi thì cũng đã nói về những cái thân, thì tam thân thì kỳ này thầy sẽ giảng về trí tuệ. Thì trí tuệ là như thế nào? Thì coi như không có trí tuệ thì chúng ta không có thể thành Phật. Thì có 2 trường phái về cái việc này, đó là nói chung là những cái tranh cãi về cái này, nhưng mà nói chung là tất cả những cái hiện tướng đó là như thế nào. Còn nói chung là cái vạn pháp đó thì xuất hiện giống những cái quan điểm thì Đức Phật là đã Đức Phật nói chung là
cái Phật thì đã vượt thoát tất cả những cái niệm tưởng này, những cái ý tưởng này. Thì do đó Đức Phật không thể xuất hiện nếu mà còn niệm tưởng. Thì như vậy có 5 loại thông tuệ, có 5 loại trí tuệ, mà đặc biệt là trong Kim Cương Thừa thì 5 loại thông tuệ đó, 5 loại trí tuệ đó được kể ra. Thì chúng ta không có thể tại sao mà 5 cái loại trí tuệ đó thì không có được, có một trong 5 loại trí tuệ đó không có được đề cập đến một cái bài trong cái tác phẩm của tổ Phagmodrukpa mà chúng ta đang học. Thì lý do tại sao mà không có đề cập đến một cái trí tuệ này thì đó chính là pháp giới, tức là pháp thân. Thì như vậy đó, nó một trong những thông tuệ thì coi như là đương nhiên, đó là pháp thân, là pháp giới hay là pháp thân. Thì như vậy đó, 4 cái thông tuệ còn lại đó là gì? 4 là cái loại trí tuệ còn lại đó là gì? Thứ nhất đó là đại viên cảnh trí, thứ hai đó là bình đẳng tánh trí, thứ ba là diệu quan sát trí, và 4 là thành sở tác trí. Thì thật ra cái đại viên cảnh trí này mà đó là cái tiếng Hán của trong từ Phật giáo của Việt Nam, nhưng mà nếu mà dịch sát từ tiếng Anh như thầy đang nói đó là mirror like, đó có nghĩa là giống như là cái gương vậy đó. Cái trí tuệ đó giống như một cái tấm gương của chúng ta. Thì như vậy đó, 4 cái trí tuệ này nó liên quan về cái báo thân và cái ứng hóa thân nhiều hơn. Mà vì nhờ hóa thân và ứng hóa thân, báo thân và ứng hóa thân thì các cái vị Phật thị hiện trong báo thân và ứng hóa thân có thể giúp chúng sinh thoát ra khỏi những cái đau khổ của họ. Và còn gọi là pháp giới đó, hay là cái báo hay là thân Phật, đó chính là vị Phật, thì nó thường là nó không xuất hiện đối với những cái người mà còn những cái che chắn chưa có được tịnh hóa. Những cái chúng sinh bình phàm thì với nhiều che chắn thì không thể thấy được cái pháp thân, chính là cái pháp giới. Thì những cái người nói chung mà kỳ rồi chúng ta đã học, thì như Bồ Tát địa thứ 10 thì có thể thấy báo thân, và những cái người bình phàm thì có thể thấy ứng hóa thân, như là thầy vừa mới cho thí dụ là chẳng hạn như với hình tướng của những cái con thú mà giúp đỡ con người. Yeah. So there's a Birulaga wisdom is a base, immutable. The other 3 wisdom are based on it and immutable. So it means that Mirulaga wisdom is a base for all other 3 wisdom, like discriminative wisdom, activity wisdom, and accomplishing wisdoms. And as an immutable mean that it's never be you know, how to say, change. Yeah. Unchanged. Never be changing from the pure Dhamada. I think so from the beginning to until end, there never be change. Other 3 wisdom, there's a change will comes. So I think that reason, and also other 3 wisdom is because of this Mirulag wisdom. So that way is that those 2 different. So what is the Mirulag wisdom? Is from the ornament of the Sudra session. Sometimes we call the ornament of the Mahayana Sudra session. Said Mirulag wisdom is immutable. There's 3 other wisdom dependent on our equality, individually discriminating, and activity accomplishing, only this. So this means Mirulag wisdom is also source of all other 3 wisdom, and which is also never be muting from the, or changing or moving from the state of the Dhamada or suchness. So that way, and these 4 wisdom as a we have to, this combination is we have to look this way. In the mind-only school tradition, there's 8 different type of a consciousness. Okay,
First is called the Alaya Consciousness. Alaya Consciousness means like a storehouse, you know, it holds all the I think memory, kind of like memory. So everything, whatever happened, is a whole there. So that is the Alaya Consciousness. When the Alaya Consciousness is transform, it's become an Alaya wisdom. So that is the what is Merula wisdom mean. So transform means the purified. So within the eight consciousness, Alaya wisdom is the impure. When we are not pure, it's called the Alaya consciousness. When it transforms to the pure, then it becomes an Alaya wisdom or Mirulaka wisdom. So I think Alaya mean kind of storage house, holding something there. Like we have this wood, Tibetan, we have the mountain called Himalaya. Hima means the snow, Alaya means the storage house. So it's a storage house of storage of snow. So all the snow is hold there, you know. I think so that way Himalaya means the snow storage. Same way, Alaya means some kind of like a holder, something holding. So all our memory is hold in the Alaya consciousness. When it transforms, it becomes a Mirulaka wisdom. Thầy đọc cái định nghĩa của đại viên cảnh trí trong cái bài text của chúng ta, trong cái bài khóa của chúng ta, thì nó là gì? Đại viên cảnh trí đó là một cái nền tảng và bất biến. Thì từ đó thì ba cái trí tuệ kia đó đã được dựa vào cái sự bất biến của nó, và ba cái trí tuệ kia thì nó lại là khả biến. Ở trong cái thì tại sao gọi là bất biến? Thì bất biến đó là tại vì là do cái pháp giới thanh tịnh, và từ vô thủy cho đến cuối cùng, thì từ đầu cho đến cuối thì nó cũng là một cái sự thanh tịnh. Từ đó nó mới khởi sinh ra ba cái trí tuệ mà chúng ta đã kể, đó là bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí và thành sở tác trí. Thì tất cả những cái trí tuệ này đã là do từ trí tuệ là đại viên cảnh trí, hay là giống như một cái trí tuệ giống như tấm gương soi. Thì đó là cái định nghĩa của đại viên cảnh trí. Thì trong cái bài khóa nó có định nghĩa thêm, đó là đại viên cảnh trí là bất biến, và cái ba cái trí tuệ kia đó thì dựa trên cái đại viên cảnh trí này. Và đó là cái bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí và thành sở tác trí. Thì chỉ như vậy mà thôi. Thì như vậy đó thì có tất cả những cái ba cái trí tuệ này đó là nó có thể thay đổi. Có nghĩa là cái trí tuệ ở trên, tức là đại viên cảnh trí đó, thì nó bất biến, còn ba cái này nó có khả biến, thì nó đổi từ những cái tình trạng là tịnh và bất tịnh. Thì ở trong tâm ta đã có những cái 8 cái loại thức khác nhau. Đó là thứ nhất đó là Alaya thức. Thì cũng giống như Alaya thức, cũng giống như là một cái nhà chứa, một cái nhà kho mà để chứa tất cả những ký ức của chúng ta, để giữ chứa tất cả các ký ức của chúng ta. Thì tất cả những cái gì mà xảy ra trong cái cuộc đời của chúng ta nhớ là nó nằm ở trong Alaya thức. Thì thứ hai, khi mà Alaya thức nó chuyển thành một cái trí tuệ, thì đó là gọi là trí tuệ về trí tuệ là Alaya. Thì cái Alaya thức nó chưa có được thanh tịnh nào. Khi mà nó chuyển thành thanh tịnh thì nó là trí tuệ Alaya thức, nó là trí tuệ Alaya. Thì Alaya thức cũng giống như nhà kho. Và như vậy thì cũng giống như thầy có phân tích cái chữ mà Himalaya, tức là của trong tiếng Tạng nó Himalaya, đó là
Hima đó là tuyết, còn cái Laya đó là cái kho chứa. Như vậy là Himalaya là cái nơi mà chứa những cái tuyết, tức là núi tuyết. Thì tất cả những cái ký ức của chúng ta được chứa trong cái Alaya thức. Yes. Alaya. So now here, concerning Mirulaga wisdom, from the ornament of the Mahayana Sudra said, Mirulaga wisdom is devoid of the possessiveness. What does the devoid of the possessiveness mean? There's not have like a subject object to grasp it. Like if you look in the mirror itself doesn't have any kind of form. You know, that way you can see your reflection in the mirror. If a mirror already have some kind of image, you couldn't see yourself in that mirror. So whatever appearance in the mirror is not part of the mirror. You know, your body is not part of the mirror. So there's no really identity to, you know, that is what is called the possessive. Possessive means like it's basically like a self-identity. There's no self-identity because it's only, you know, other is apparent but not in self. And completely unobstructed. So completely unobstructed means the mirror-like wisdom is not like a east direction. It exists but not in the west. So there's no delimited. So that way, sometimes this one is also not completely delimited at all. It means that like some direction, the mirror-like wisdom is exists, some not. So that not that way. And perpetuate. Perpetuate, I think, is mean that always be, you know, sameness, always be there. Know all the cognizable without the delusions. And it means that always free from obscuration or free from defilement. So all the phenomena are not diluted or not knowing of all the phenomena. So that one, free from delusion, is always free from deliberated attention. So me, it's just like I think this is called a free of thought. Free, I think can say free of thought. Free of the thought means that like each, like one direction, they kind of like concentrating or on this particular phenomena, you know, there's no really that one. So like a when like 10 people standing front of the one mirror, that mirror not going to focus on one individuals. All those 10 people appearing equally, there's no really discrimination about some are there, some are not, you know. So I think that is what is mean that always say free from thought, attention, or can say deliberate attentions. So certain aspects. So mirror-like wisdom is always a free from grasping. So that way is a not have grasping mean that no identity. Other three wisdom as a joining to it because it's a permanent all object. It means the permanent to all direction, all object is now where restricted in the term of objects. It can be known as a term of the time. It's everlasting. So it means that always, because it's always be unobstructed by veil of ignorance, it is also free of delusion of concerning all cognizable things. Since it is unwavering, it also does not have to direct attention toward them deliberately. So this is basically mirror-like wisdom as like a, you know, have a discrimination of here or time
direction, object, or anything. So that way, Mirula wisdom is a not can say not have possessiveness or identity. Because so it's like a you cannot say like a space is not not here or not there, or not this time or not that time. So space is provided all the direction and all the time. I think Mirula Gustrom is similarly like that. It doesn't have its own ID, but anyone can appear in there. So that way it's like a mirror. Because if you look at the mirror, you're not going to see anything in the mirror except your reflection. You're not going to see the form, you're not going to see the color, you're not going to see anything except the reflection. So that way, mirror like wisdom is there are no possessiveness. It means the identity. Theo được thì giảng một cái đoạn ở trong cái bài text. Thì như vậy là đầu tiên đó thì pháp giới đó là nó vốn là vượt thoát khỏi những cái vết những cái vết ô uế một cách ngẫu nhiên, những cái vết ô uế ngẫu nhiên thì được gọi là cái tâm đại trí quảng, hay là chính là pháp thân. Thì từ những cái điều này thì nó phát sinh ra 4 loại trí tuệ nguyên sơ, như nãy đã có đề cập ra là đại viên cận trí, hay là bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí và thành sở tác trí. Và như vậy thì cái đầu tiên đó, đại viên cận trí đó là thứ nhất đó là nó là bất biến, và thứ hai đó là như hồi nãy đã có đề cập là nó là bất biến, thì trong những cái kia đó là khả biến. Thì liên quan gì tới cái đại viên cận trí á, thì trong cái báo trang, cái phần kinh báo của báo trang của Đại Thừa thì có nói rằng đại viên cận trí đó là rỗng rang đối với những cái sở hữu tính. Thì sở hữu tính là gì? Thì thầy giải thích đó là sở hữu tính đó là nó coi như là vượt thoát khỏi những cái sở hữu tính, tức là những không có những cái tất cả, không có đối tượng, cũng như không có những cái không có chủ thể, cũng như không có khách thể. Tất cả đó rồi nó cũng giống như là một cái tấm gương không có hình sắc, mà giờ bạn có thể thấy mình ở trong tấm gương và không thể thấy gì khác ngoài kia. Nếu mà chúng ta đứng trước tấm gương thì chúng ta thấy như vậy. Cái câu thứ hai mà thầy giải thích đó là cái đại viên cận trí đó nó hoàn toàn là nó thông suốt. Thông suốt gì, nó không có một cái gì che chắn. Giống như chúng ta đứng trước một tấm gương thì chúng ta thấy hình sắc của chúng ta trong đó, và không có cái gì che chắn lại cái hình sắc đó hết. Thì cái và vĩnh cửu đó là như thế nào? Có nghĩa là nó luôn luôn là nó thể hiện như vậy. Thì cái điều sở hữu tính đó thì thầy có nói là đó là chính là cái mà cái nhận diện của chúng ta. Cũng giống như là các bạn có biết là cái chữ ID đó là như vậy đó. ID của chúng là cái nhận diện của chúng ta khi mà căn cước thì chúng ta gọi là ID. Để đứng trước một cái tấm gương như vậy thì nó chính là cái sự nhận diện của chúng ta về cái hình sắc, hay là về chính cái con người của chúng ta. Và cái đại viên cảnh trí này nó biết tất cả những cái nhận thức mà không có một cái sự mê mờ nào cả. Thì nếu mà chúng ta tưởng tượng ra một cái gương, chúng ta đứng trước gương thì nó rất rõ ràng là hoàn toàn nó không có sự mê mờ nào cả, và nó luôn luôn là vượt thoát tất cả những cái sự chú ý một cách tính toán. Có nghĩa là thí dụ như thầy nói là có 3-4 người mà đứng trước một cái gương, thì cái gương nó tự nhiên nó sẽ phản chiếu tất cả 3 người đó, mà không có hề tập trung vào một cái người nào đặc biệt cả. Thì đó là những cái đặc tính của đại viên cận trí. Thì đại viên cận trí luôn luôn là vượt thoát khỏi những cái sự là bám chấp.
vào cái ba cái trí tuệ còn lại. Và bởi vì nó tại sao như thế? Bởi vì nó có thể thấm đẫm vào tất cả những cái đối tượng, và nó không có cách nào mà nó hạn chế những cái đối tượng đó nhìn thấy trong cái tấm gương đó cả. Tức là cái trí tuệ của chúng ta không bị hạn chế khi mà ta nhìn vào tất cả những cái đối tượng, thì nó không có cái cách nào mà nó hạn chế cái sự nhìn thấy ở trong cái tấm gương đó, trong một cái trí tuệ là giống như gương soi đó là đại viên cảnh trí. Thì nói về thời gian và nó luôn luôn là nó vĩnh viễn, tức là cái việc mà chúng ta thấy mùng một tất cả như trong tấm gương đó là nó bất biến với thời gian, và luôn luôn nó vĩnh viễn như vậy. Và bởi vì nó không có, nó luôn luôn là thông suốt, cho nên nó không bị che chắn bởi tất cả một cái sự vô minh nào, và nó cũng là vượt thoát khỏi những cái mê mờ và cái sự chú ý về. Xin lỗi các bạn nào mà đang ở trên Zoom thì đề nghị là chúng ta kiểm tra lại cái micro của mình, tắt dùm micro, tại vì các bạn nói đó là đang xen vào cái buổi dạy của thầy. Sorry, Kenpo, I just announced that they have to check their microphone and to do the muting it, because some sounds leak into the teaching. Yeah. Okay, so ornament of the sutra, this is a continuing. He said, because it is the cause of all the three wisdom, it's like the great fount of wisdom. It means the great source of wisdom. And it's a Sambhogakaya of the Buddha. This is talking about the kind of like base of the labeling. So you have to label something. That is the label base of the main base of the label is the Sambhogakaya. So that way it is the Sambhogakaya. And because of bringing forth reflection of the wisdoms, like in the mirror, we see the reflection of the our image. So that way. So now here's commentary. Because the mirror like wisdom is the cause of the equality wisdom and other like is like the spring of all the wisdom, like a spring means the source. And also Sambhogakaya, it's also Sambhogakaya, and since it produce the reflection of the equality wisdom and so forth, it's called the mirror-like wisdom. So basically, this is a base of the Sambhogakaya, and reflection, all the other wisdom is appearing from this wisdom, or the mirror-like wisdom, that were named as a mirror-like wisdom. Okay, so I think, okay. Bởi vì đại duyên cảnh trí đó là cái nhân của tất cả những cái nhân của bình đẳng tánh trí và những cái trí tuệ khác, thì nó cũng giống như là một cái nguồn mạch của tất cả một cái sự thông tuệ, tất cả cái trí tuệ khác, và nó cũng là nó chính là báo thân, và vì nó sản xuất ra, nó có một cái sự phản chiếu của sự gọi là bình đẳng tánh trí, bình đẳng trí và vân vân, cho nên nó được gọi là chính là cái đại viên cảnh trí. Thì thầy nói đó là nó vì cái chính vì nó dựa trên cái sự phản chiếu của tất cả những cái chủ thể và khách thể ở ngoài đó, thì khi nó là giống như một cái tấm gương, thì nó chính là cái báo thân, nó chính là báo thân. Yes. Okay, that is the first wisdom, and the second one is called the concerning the equality wisdom. So this equality wisdom is a result of a purification of the afflicted mind, afflicted consciousness from the 8 consciousness. One is called the afflicted consciousness. So when that afflicted consciousness is transformed, this becomes an equality wisdom, because afflicted consciousness is
from the ignorant to have attachment. Because of the attachment, we have aversion. So there's a huge discrimination of all is a some you like, some dislike. That's come from the ignorant to attachment and aversion. Is it like when you see something, you like that one, you have attachment. When you see something you really don't like that one, so you have detachment. So a kind of aversion. So those are afflictive emotion is a come from the discrimination, or so that discrimination is a when purified, it become equality. So what is the equality mean? Equality wisdom toward to the sentient being is said to be arising through the perfect meditation, entering in the peace. And one of not abiding is regarding the equality wisdom. What does this mean? That you have to meditate the equality toward to the sentient beings. That is what is equality meditation wisdom mean. So when you realize this equality of sentient being is when you reach to the first bhumi, bodhisattva, first bhumi bodhisattva have equality, equanimity. This equanimity actually is a race when you become a first bhumi bodhisattva. Then through from the first bhumi to 10th bhumi, continually you meditate on that, continually improvement through the meditation of the realization of the equality. Then you entering in the peace of the not abiding. It means the peace is talking about the nirvana. Not abiding means the complete Buddhahood. Because there's like a arhat. Like for example, arhat and bodhisattva in the bhumi, there is a abiding. There's a called the samsara and nirvana. But when reached to the Buddhahood, is beyond those two duality of samsara and nirvana. So that way it's called the non-abiding nirvana, which is the Buddhahood. So this continuing through the meditation to you reach to the Buddhahood by bodhisattva from the first bhumi to at the first bhumi, what you realize the equality of sentient being, equanimity of sentient being, you continually meditate through the meditate, then you reach to the peace or non-abiding nirvana of a Buddhahood. So that is what's regarding as the equality wisdom. So when a bodhisattva again manifests realization of the true on the first bhumi, so that is a true mean the truth of the seeing the path of the see the true nature of truth. He attained, he or she, I mean in Tibetan language we don't have this problem, but in English there's a problem that bodhisattva attained the understanding of the equality of the sentient beings. So that means that when you see the truth of a realization of the emptiness, then you same time you have a equality of sentient beings. Now that is show us why we have so much discriminations. Reason is because we are far away from the nature. We are totally deluded. That way we have this strong discrimination, strong bias. So Bodhisattva truly someone who truly realizing the emptiness, or to someone who truly see the nature of a mind, that bodhisattva cannot have this bias. So I think sometimes people have a doubt of themselves. Maybe I have realization of the emptiness, maybe not. So if you don't have this bias of like and dislike, then you can say I have a realization of emptiness, because you are free from that dualistic or bias. So then you have a equanimity. So this equanimity is not just only emotionally, physically equanimity. They say in Bodhisattva, one person, that Bodhisattva who have realization of the emptiness or reach to the first bhumi, one person massage one leg, and another person with a knife to cut the leg. This bodhisattva have equal feeling.
to those two. One is a massaging, one is a cutting, equal feeling. So that is what is mean the equality. So then that bodhisattva doesn't have this discrimination of the bias of oh, this person is nice to me, I like him. This person is a disrespect for me or not following my advice, I don't like. That kind of discrimination doesn't have. That is what is mean the equality of sentient beings. So not just only like sometimes because when we are sitting on the throne, that equality is coming really easily. But when the reality of life, that equality is coming not easy. So, so this is they say. So what does equality mean? Not just only emotionally, physically, you have that feeling. One person harm you, one person help you. You have a same feeling toward both of them. That is what is equality sentient beings. However, through this understanding, maybe when he achieved the fully enlightenment, by that continuing that one, and fully enlightenment means the Buddha, by means of the perfect meditation, enter in non-abiding nirvana is regarded as a attainment of the equality wisdom. So this complete equality wisdom, why Buddha have this complete equality wisdom? Because of at the first bhumi, this bodhisattva has seen, equality to sentient beings that way. Regarding equality wisdom, said it's always be endowed with a great love. So here, great love as first as a great love, or mean the love, which mean that always be no matter what circumstance, something happened good to you, you love them. Something happened bad to you, you love them. So that is always be endowed with the love and a great compassion. And no matter who they are, still you have a compassion. Definitely displaying the Buddha's kaya as according with the being in the inclination. It means that you show the different form according to the mental capacity of sentient beings. So love means that you wishing them happy. Compassion means that you wishing them free from suffering. And because of that, you wish and you manifest whatever benefit they get, So that is what is the equality wisdoms does. Ms. Zong, you are mute. I don't know. No, I'm not mute, but I check my notes. Oh, okay. Sorry, I thought you were talking. Thì cái trí tuệ thứ hai đó là cái bình đẳng tánh trí. Thì như vậy đó là khi mà chúng ta có những cái tiêu cực như là xúc tình phiền não, hay là những cái cảm xúc chẳng hạn như là bám chấp hay là ghét bỏ, thương hay là ghét, thích hay là không thích, tất cả những cái tình cảm, những cái xúc cảm mà nó mang tính phiền não này nó cần được tịnh hóa. Và một khi nó tịnh hóa bằng cái phương pháp gì? Nó là tịnh hóa bởi chúng ta phải thực hiện cái thiền quán. Thì khi mà chúng ta đã thực hiện thiền quán thì chúng ta có thể chứng ngộ được mà tánh không. Đó là chúng ta đạt được cái địa thứ nhất. Đó là cái địa thứ nhất mà khi chúng ta chứng ngộ tánh không. Thì cái địa thứ 10 đó thì tiếp tục mà khi chúng ta đi lên tới địa thứ 10 đó thì chúng ta phải làm thế nào để chúng ta có thể đi tới địa thứ 10? Thì chúng ta phải là chúng ta càng ngày càng phải đi sâu vào thiền.
Chúng ta phải thiền quán, thì như vậy nhờ qua thiền thì chúng ta có thể đi tới cái điểm thứ 10. Và tại sao gọi là không có an trú trong, nói chung là thầy có dịch một cái đoạn ở trong cái bài text đó là cái bình đẳng tánh trí đó là đối với chúng sinh đó, là nó, người ta nói rằng đó là nó một cái sự gọi là khởi phát qua những một cái sự quán chiếu hay là thiền quán hoàn hảo. Như nãy giờ mình có nói về cái thiền quán thì như thế nào là để đi đến những cái địa Bồ Tát đó. Thì như vậy đó là khi mà chúng ta đi vào chúng ta đạt được vào cõi niết bàn thì là gọi là không có an trú. Thì thế nào gọi là coi như mà bước vào cõi niết bàn không có an trú, đó là chúng ta đã thoát khỏi những cái gọi là không có phân biệt giữa luân hồi và niết bàn. Và như vậy là không an trú trong gọi là thiền, không gọi là cái địa không an trú trong niết bàn. Và khi mà chúng ta tiếp tục từ cái địa thứ nhất và cho đến khi mà chúng ta đạt được một cái chúng ta chứng thực được một cái bình đẳng trí, bình đẳng tánh trí đối với tất cả những cái chúng sinh. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta không có yêu ghét, chúng ta không có một cái sự bình đẳng đối với chúng sinh. Ngay cả thí dụ như có những cái có một người mà đến mà xoa chân của chúng ta và một cái người đến cắt cái chân của chúng ta, thì chúng ta không có sự phân biệt, cả hai đều là như nhau. Thì đó là một cái gọi là một cái tâm bình đẳng, một cái trí tuệ bình đẳng đối với chúng sinh. Và như vậy không có một cái sự phân biệt nào cả. Thì bình đẳng có nghĩa là không có một cái cảm xúc nào hết, mà bình thường có, tức là chúng ta không phải là bình đẳng trong một cái suy nghĩ hoặc là một bình đẳng trong một cái tư tưởng, mà nó là bình đẳng về cái một cái vật về vật lý nữa. Thí dụ như cái thí dụ mà thầy vừa mới cho xong đó là người nào mà hãm hại chúng ta hay người nào giúp đỡ chúng ta thì cũng không có sự khác nhau. Một người cắt cái chân, một người xoa bóp cái chân thì cũng giống như nhau cả thôi. Thì đó mới gọi là bình đẳng tánh trí. Thì như vậy đó là khi mà chúng ta đạt đến cái địa thứ nhất thì chúng ta thấy được bình đẳng tánh trí cho tất cả chúng sinh. Đối với tất cả chúng sinh đều không có sự phân biệt tốt hay là xấu, luôn luôn là cái tình yêu cũng được coi như cũng tình yêu thương và lòng bi mẫn nó cũng tràn đầy như nhau. Đối với tình yêu thương thì chúng ta sẽ giúp đỡ chúng sinh và chúng ta muốn cho họ được hạnh phúc. Thì còn như vậy đó chính là cái bình đẳng tánh trí. Yes. Okay, so that continuing this explanation of this word, I said, is endowed with a great love, great compassion, and so I think great love, great compassion is some part of the love and compassion. I think every sentient being have. You're not going to find any sentient being totally lack of a love and compassion. But our normal love and compassion is a bias. We love to our loved one, your close one, a benefactor, or attractive, or whatever. There's some reason to we love. And we have a compassion toward someone is more miserable than ourselves. So, but not everyone. But Bodhisattva and Buddha, especially Buddhists, and from the first movement Bodhisattva to until reach to the Buddhahood, and their love and compassion is equal to the every sentient beings, you know. So that's not they don't have like a different. That is what is a great love mean. There is one time one incident happened. Lord Buddha got a stick with a stick on his foot and bleeding, and the physician tried to stop the bleed, couldn't stop. No matter what kind of herb or bandage put, couldn't stop bleeding. So Mahakashyapa said,
if this is true, the Buddha have equal love to his biological son Rahul and Devadatta. If that is true, stop this bleeding immediately. So when Mahakashyapa said that one, immediately stop bleeding at the Buddha's foot. So that is showing as a Buddha have equally love to his son Rahul and his cousin Devadatta since Buddha's birth. It became like enemy until Devadatta himself died. But still, Buddha have equal love. So that kind of love to everyone equally, that is what means the great love and great compassion at all time, not just only when you are happy, when everything's good, you know. In the Tibetan, we said, when your food is good, when your clothes is you have all the likable clothes, and the weather is good, you can become a great practitioner. So it means that when things easy, then we can be good practitioner. When things go difficulty, then that time, if you still stay same good practitioner, that means that you're really truly good practitioner. So that we're all time, no matter high, low circumstance, and display the kaya of the Buddha with the certainty. So the display the kaya of the Buddha means the manifests in different type of a form, according to the mental disposition of the sentient beings. So they manifest as according to the sentient being, what is a benefit for them, you know, what kind of a, like when they give in teaching, the best teacher, you know, the enlightened beings, when they give teachings, only give you what you need, exactly teaching that what's suitable to you, what exactly teaching that what benefit for you. So ordinary people, when they give in teaching, they just give generally because they have no idea what is suitable to you, what is not really benefiting to you. So that reason, the Buddha's, you know, manifestation of the body, speech, and mind always be according to the disposition of the sentient beings. Thus it is said, some being perceived that the Tathagata as a blue, some see him as a yellow, and so on. So this reason you see Buddha have different colors. You know, some Buddha is a white color, some Buddha is a blue color, some Buddha is a yellow color, some Buddha is a green color. I mean, there's a lots of different colors Buddha manifests. So reason is each individual, you know, have their own taste, their own, you know, interests. So their own mental disposition of the mental. So that way, Buddha as a manifests so many different form, different color, different shape. Some have only 2 arms, some have 4, some have thousands, you know. So those are all is based on the according to the mental disposition of the sentient beings. Thì thầy giải thích tiếp cái bình đẳng tánh trí. Thì như vậy cái trí tuệ này nó được phúc bẩm bởi một cái tình thương yêu vĩ đại, đại từ bi, một cái lòng bi mẫn vĩ đại trong tất cả mọi thời, và nó体hiện ra tất cả các thân của Đức Phật với một cái sự chắc chắn rằng là tùy thuộc vào những cái căn cơ trình độ của chúng sinh có thể hiểu được hay không hiểu được. Thì như vậy là cái tình yêu thương vĩ đại là như thế nào? Thì thầy có lấy thí dụ là có một lần thì Đức Phật bị cái chân bị chảy máu, nhưng mà không có thể nào mà dùng tất cả những cái thuốc về tất cả những cái thảo dược rồi đắp lên, nhưng mà nó không có cầm lại được. Thì coi như là tôn giả Đại Ca Diếp mới nói rằng nếu mà tình thương yêu của Đức Phật nó bình đẳng thì coi như chảy máu hay không chảy máu thì cũng như thế, cũng giống như là cái tình thương yêu của Đức Phật thì đối với một cái người mà đã hãm hại Đức Phật là Đề Bà Đạt Đa đó, thì vẫn như vậy Đức Phật vẫn thương yêu cái người mà hãm hại Đức Phật cho đến khi cái người đó chết. Thì như vậy đó mà chính là cái bình đẳng tánh trí. Và như vậy đó thì
coi như là đối với ở Tây Tạng thì nó có một cái câu ngạn ngữ, đó là có một cái câu một cái chuyện, đó là khi mà người ta nói rằng khi mà cái thức ăn của bạn á, của những hành giả đó tuyệt vời đó, thì bạn sẽ trở thành những cái hành giả tuyệt vời, những hành giả vĩ đại. Còn có nghĩa là khi nào mà mọi việc nó dễ dàng thì bạn mới trở thành một cái người hành giả thâm sâu vĩ đại. Còn nếu khó khăn á, thì bạn sẽ không có trở thành một cái người như thế. Thì nhưng mà ở đây có cái việc là nếu chúng ta có một cái trí tuệ bình đẳng tánh trí thì dù khó khăn hay là dễ dàng, dù cao hay là thấp, tất cả mọi tình huống thì chúng ta luôn luôn là một cái hành giả vĩ đại, thì đó mới là bình đẳng tánh trí. Thì như vậy đó là cái điều đó là vì sao mà Đức Phật lại giảng dạy chúng sinh theo những cái căn cơ của từng người. Thì nếu mà đã là một Đức Phật thì Ngài rất là hiểu là chúng sinh như thế nào, là luôn luôn Ngài giảng dạy những cái tầng mức của cái giáo pháp, đó là tùy thuộc vào những căn cơ của chúng sinh. Còn một cái người mà bình phàm thì họ sẽ giảng dạy một cách chung chung, mà họ không có biết đến những cái trình độ của chúng sinh như thế nào để phân biệt. Lý do đó thì trong này nó tiếp tục là có nói rằng đó là lý do mà tại sao mà tức là cái việc mà giảng dạy, tức là theo những cái trình độ khác nhau của chúng sinh đó, đó là lý do tại sao mà có vài người, có một số chúng sinh thì thấy Như Lai là màu xanh, còn có những người khác thì lại thấy Ngài màu vàng. Nói chung là rất là khác nhau, thì đó là do những cái sự khác nhau của các cái trình độ, các cái căn cơ của chúng sinh. Yes. Okay, now concerning the individual discriminative wisdom. This individual discriminative wisdom, they maybe not need the individuals. This discriminative wisdom is a result of a transforming to the a mind consciousness. That mind consciousness, when transformed, it's become discriminative wisdom. So from the 8 consciousness, one is called the mind consciousness. So here, this need to some English need to change. It's ever unobstructed. It means that all the 3 times the phenomena, general and individual characteristic, completely knowing, so that were unobstructed with the respect of all the cognizable. I mean, all the cognizable mean all the phenomena. So that means that the discriminative wisdom, when you Bodhisattva and Buddha, when they have discriminative wisdom, they know everything, all the phenomena, general and individuals' characteristics. It's like a treasure of the samadhi and dharani. It's like all the treasure hold there. So that is it, I think, easy. It reveals all the manifold treasure. So this is up dharma is not need there. This is a manifold treasure is talking about the pure lens quality, like how we describing in the Amitabha Pure Land, for example. We're describing Amitabha Pure Land with their quality of the wish fulfilling tree, nectar ocean, and what a jewel palace, and so that kind of pure land, we describe a pure land quality. That is what's mean the revealed all the manifold treasure, and this within the realm of samsara is a mistake. I think it's called the within the circle of assembly. It means the or attendance, that Buddha say, attendant or disciple or circle of that Buddhas around, that everyone can see that pure land. So within the circle of assembly, so that reveal the treasure. What does a treasure mean? The quality of the pure land, that reveal all the realm beings who born in that pure land, they can enjoy or they can see that one. Okay, it fall the rain of the great Dharma. So then this Bodhisattva Buddha giving continual great Dharma. That's a cut of all the doubt. It means that then all the assembly, this
by this Buddha's teaching and cut off all the doubt on the phenomena or on the Dharma. So that is quality here as a result of that Buddha have a discriminating, the discriminating wisdom. Because of the discriminating wisdom, so this all the qualities, unobstructed, cognizable, and knowing of all the cognizable phenomena, and revealed treasure of all the samadhi and dharani, and reveal the treasure of enlightened quality, the pure land quality on the circle by assembly. So this is a English realm of samsara is a mistake. This is not need. It should be within the circle of assembly or circle of what called that core, mean the retinue, something like that, I think. Companion, attendant, I think those. So assembly is good. Thì đến cái trí tuệ thứ ba đó là diệu quan sát trí. Thì diệu quan sát trí đó là được giải thích trong cái phẩm Ornament of the Sutra, là cái coi như là vòng hoa báo của kinh thừa. Thì nó được giải thích như thế này: diệu quan sát trí không bao giờ bị luôn luôn là thông suốt, và với tất cả những cái tôn kính với tất cả những cái việc mà nó có thể là nhận thức được tất cả các thứ, nó giống như một cái kho tàng của những cái tam muội và mật ngữ, và nó làm hiển lộ tất cả những cái kho tàng. Thì ở trong cái bản văn đó đều là giáo pháp, nhưng mà thầy nói nó sai rồi, thầy sửa lại, đó là những kho tàng của những cái phẩm chất của các cái cõi tịnh độ. Giống như mà chúng ta đã biết cái cõi tịnh độ của A Di Đà là đã được mô tả như thế nào, là gồm có những dòng sông là cam lồ, hay là những cái lâu đài bằng ngọc, hay là những cái chim hót như thế nào. Đó là những phẩm chất của những cái vùng coi như là những cái tịnh thổ, những cõi tịnh độ. Thì như vậy đó thì cái trí tuệ nó đã làm cho rơi những cơn mưa pháp rất là vĩ đại, và nó cắt đứt tất cả những cái hoài nghi. Có nghĩa là tất cả chúng ta nhìn thấy tất cả nó trong một cái phẩm chất giống nhau, như phẩm chất của một cái cõi tịnh độ. Yes. Okay, now it's called the fourth one. Concerning the accomplishing wisdom. So this accomplishing wisdom is from the 8 consciousness. There's called the 5 door consciousness. So door means the source, which is like eye, ear, nose, tongue, and body. So this is you have to what is different between the eye consciousness and mind consciousness. Eye consciousness is the first contact. It's called the eye consciousness. That consciousness gives the message to the mind. It's called the second contact. So that is there's a gap a little bit between the eye consciousness to the reach to the mind. So when like your eye see the form, that is called the eye consciousness. Then that eye consciousness give the message to the mind, then it's the mind consciousness. So there's 5 doors: eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, and touch body consciousness. So when those consciousness of the 5 transform, it become accomplishing wisdoms. It accomplishing all being welfares. It means that it is every sentient being's wish is fulfilled. In all realms, it means that any kind of realms,
hell, realm, hungry ghosts, animals. So that way you see earlier they mentioned the manifestation of the Buddha as a 6 Muni in the 6 realms. So there's a many different, also not just only Muni form, there are many different ways to benefit sentient beings in the all realms of the world through the various, countless, and inconceivable emanations. So Buddha's emanation is not one, not two. There's countless of them, you know. So if you look at the jewel ornament, each bhumi have their manifestation. Like even the first bhumi can manifest 100 manifestations same time. Second bhumi, thousands manifestations. Third bhumi and 10,000 manifestations. So it's a go on the you know, when they reach to the 10th bhumis, their manifestation is cannot be count. Then when we reach to the Buddhahood, there's of course there's no number that Buddha manifests this much. That way it's called the countless and inconceivable emanations. Accomplishing wisdom, accomplish the benefit of sentient being in all of the realm of the this world system by means of the sort of all uncountable and inconceivable magical emanation. So this all magical emanation mean that like we born here because of the karma. Buddha manifests in the realm because of their some power. So I think that reason magical as a magical or emanation, I think same. Thì cái trí tuệ thứ tư đó là thành sở tác trí. Thì cái thành sở tác trí này nó liên quan tới một trong 8 cái thức, đó là nó gọi là cái thức gồm có 5 cửa, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Thì như vậy khi mà ví dụ như nói về cái cửa thứ nhất, đó là mắt của chúng ta, là coi như là cái thức về nhãn thức. Thì khi mà cái đầu tiên thì nhãn thức là cái sẽ tiếp xúc với lại cái vật bên ngoài, cái đối tượng bên ngoài hay là vạn pháp, thì nó đầu tiên nó sẽ gửi cái thông điệp cho đến tâm của chúng ta, và nhờ vậy mà chúng ta thấy được hình sắc. Đó là lý do tại sao gọi là 5 cửa. Và như vậy đó thì khi mà cái năm cái thức này nó chuyển hóa thì nó trở thành chúng ta sẽ có một cái diệu quan sát trí. Và trong tất cả các cõi như là cõi địa ngục hay là cõi ngạ quỷ vân vân thì chúng ta có thể thấy cái điều là 6 cõi này là cái 6 thì dịch là Muni. Không biết đó là cái what is the Muni? Kimpo, you say something about 6 Muni? 6 Muni is there's 6 different type of Buddha manifest in the each realm. Like hell, there's called the hell Buddha. So there's 6 Buddha. Okay. Thì thầy nói là trong tất cả các cõi như là địa ngục, ngạ quỷ vân vân là gồm có 6 cõi đó, thì chúng ta sẽ thấy 6 đức Phật. Mỗi cái 6, thầy nói 6 Muni có nghĩa là 6 vị Phật hiện tướng ở trong mỗi cõi, trên tất cả những cái cõi đều là mỗi vị Phật của mỗi cõi. Thì như vậy đó thì trong bản văn nó có nói là trong tất cả các cõi của trần gian này, nói chung là của vũ trụ này, nó gồm có những cái sự thị hiện không thể nghĩ bàn, không thể tính đếm. Những cái thị hiện của Đức Phật thì không thể nghĩ bàn, không thể tính đếm. Thì thầy nói là ví dụ như cái bumi thứ nhất thì có thể là thị hiện 1.000 lần, thứ hai thì 10.000 lần, nói chung là nhân lên hết cho đến địa thứ 10 thì nó trở thành là không có thể để tính đếm được. Và nếu mà chúng ta đạt được, khi mà đạt được Phật quả thì rõ ràng là nó không thể tính đếm được, là không thể nghĩ bàn và không thể tính đếm, là như vậy. Yes. Okay, now concern of the cause of this four wisdom.
You know, those Buddha's wisdom is not just come magically manifest. It does not come magically, because all the Buddha was like us at the beginning. At one point in time, all Buddha are like us, but they put effort. So how do they put effort to have that kind of wisdoms? So here, from the ornament of the Mahayana Sutra said, because of the retraining, because of the having consider of the equal, because of the having abandoned through the authentic Dharma, and because of the happy accomplishing the activity, this four wisdom arose in the completions. So the four wisdom are arising, giving order from the Buddha's having attained, retained in his mind about all the previous heard Dharma, from the having contemplating and the equality of the self. And so this one, what it mean? When those Buddha are on the ordinary life, when they are ordinary, before even they reach to the Bhumi, first Bhumi, they hear the Dharma, they contemplate on the Dharma, and they meditate on the Dharma. Because of that, then this Buddha, when they become a Buddha, they have like a mirror-like wisdom. Mirror-like wisdom means the holding everything. So that way, this one, equality of the self and other with the respect of the sentient beings. So equality of the self and other mean that when Bodhisattva ordinary life, when those Buddha, those Buddha, before they become a Buddha, ordinary time, you know, they have they treat everyone equally. Because of this, like they love sentient being like we love ourselves. They care sentient being like we care ourselves. So from there to then, when they become a Buddha, they have this called equality wisdom. So that way is from these beings. From the teaching Dharma, free of error. So which is mean that discriminated wisdom. Discriminated wisdom is whatever you receive, you learn. Whatever you receive teaching, sharing to other people without a mistake, free of error, mean that, because if you give them wrong instruction, if you give them information, then you're not going to have this kind of wisdom. So you have to give according to the Dharma, you know. I think that reason, like if you look those commentary wrote by especially Tibetan masters, they always be quote from the sutra or reliable master like a Indian master like Nagarjuna's, you know, or Asangas. So reason is when you give teaching according to the sutra and according to those shastra or commentary, reliable commentary, then it become a more authentic, and you will not going to make the error of misinformation. So that way it's called the free of error. Then from the achieving the benefit of sentient beings, it means that when you are in the path of the application, you are try to benefit, you know, taking responsibility of others, can say others like or you doing others work, you're taking over others, you know, you're helping them, or you're doing for sake of others. So this one, and make the activity wisdom. So this four wisdom, say, come from when we are in the beginning
like a Buddhist, I mean, those Buddha, before they become a Bodhisattva, I mean, before they become even the first movement Bodhisattva, they gone through the training about, you know, receiving teachings, giving instruction, or see everyone equal, giving you know, Dharma teaching according to the Dharma, and helping other sentient beings. You know, with this four, when they become a Buddha, will have this four different type of wisdom. So this what is the cause of the four wisdom? Say created when they are on the path. So that way the result of four wisdom is come when they become Buddhahood. Liên quan về cái nhân của các loại trí tuệ này thì ở trong cái dòng qua coi như bảo trang của Đại Thừa có nói rằng nhờ vào những cái sự lưu giữ, nhờ vào cái việc mà xem xét đánh giá bình đẳng, nhờ vào một cái sự giảng dạy rộng lớn về những cái giáo pháp chân thật, và nhờ vào việc hoàn thành mọi công hạnh, và nhờ vào những cái hoạt động đó thì bốn cái loại trí tuệ đã phát sinh một cách hoàn hảo. Thì thế nào là cái thế nào là giải thích những cái điều trên như thế nào? Thì như vậy là thì khi mà các cái vị hành giả mà trên con đường tu tập cho đến đạt được giác ngộ thì họ phải có, trước khi mà họ trong cái thời gian mà họ đi trên con đường đó thì có những cái phát sinh về trí tuệ là do họ lắng nghe giáo pháp và họ dạy truyền bá giáo pháp, cũng như họ quán chiếu và họ thiền định về giáo pháp. Thì tất cả những cái nhờ như vậy mà những cái trí tuệ nó phát sinh. Và khi mà khi tất cả những cái đó hoàn chỉnh thì một vị Phật đã trở thành một vị Phật thì họ có một cái trí tuệ, tức là đại viên cảnh trí. Thì đại viên cảnh trí này nó bao gồm tất cả các loại trí tuệ kia, là cơ sở của ba loại trí tuệ còn lại. Và như vậy đó thì khi mà trước khi họ trở thành một vị Phật thì họ đã đối xử tất cả mọi chúng sinh bằng nhau trong một cái tinh thần bình đẳng, về tình thương yêu, sự lo lắng, tất cả những cái đối với chúng sinh thì tất cả cái cũng như đối với chính bản thân Phật, và đối với tất cả những chúng sinh đều có sự bình đẳng như vậy. Thì từ những cái và cái câu mà giảng dạy mà không có lầm lỗi là như thế nào? Đó là khi mà họ học được những cái giáo pháp thì họ giảng dạy lại cho những cái chúng sinh khác mà không có một cái lầm lỗi nào, họ không có được làm một cái lầm lỗi nào. Mà nếu mà họ có những cái sự lầm lỗi đó thì lúc đó là họ không có một cái trí tuệ gọi là không có một cái loại trí tuệ là đại viên cảnh trí. Thì cái câu thứ 3 nó nói, cái câu kế nó nói rằng từ cái việc mà quán chiếu những cái phẩm chất của chính mình và của nhiều người khác thì với liên quan về tất cả những chúng sinh đó, thì là như thế nào? Thì đó chính là cái trách nhiệm của đối với tất cả chúng sinh, là họ phải làm tất cả những công hạnh để giúp đỡ chúng sinh. Và đó chính vì nhờ như vậy mà họ đã có một cái trí tuệ đó gọi là thành sở tác trí. Và tất cả nó đến các cái trí tuệ này, nó bắt đầu từ trước khi mà những vị hành giả nó trở thành một cái Bồ Tát ở cái địa thứ nhất, thì trên con đường họ đi thì tất cả những cái điều này được học, và tất cả những trí tuệ đã hình thành. Và từ cái mà họ học giáo pháp, họ giảng dạy giáo pháp và họ giúp cho những cái chúng sinh khác, tất cả những cái này thì cái trí tuệ nó đã được tạo ra khi mà họ đang đi trên cái con đường đó, cái con đường mà đến đạt được giác ngộ. Yes. So
for us, what it means, now if we put effort on this 4 cause and dedicate it, that is be gain the 4 enlightened wisdom, then we will definitely have these 4 enlightened wisdoms. So that is some believe that Buddha have the wisdom of knowing of all things as they are. And now, according to the opinion that the Buddha does not possess primordial wisdom coupled with the relative appearance, is a wisdom, knowing of the things they are. That is it. So that is what is their point is a Dharma, which is mean the complete Dharmakaya, which is completely pure by own nature and free from advantage stain. So Dharmakaya is naturally pure, and there's a temporary defilement is completely purified, is the Dharmakaya for the one's own benefit. The true form kaya appearing for the accumulation appearing for the benefit of others, benefit of others. While the Buddha was trading the path, he means that accumulate, made a wish prayer for the benefit of others. So these two part of the Buddha, why Buddha manifests in the Rupakaya, Nirmanakaya, and Sambhakaya, is because when Buddha was on the path, he aspiration prayer to in the future become benefit to sentient beings, and man's accumulation of merit. Those two Buddha did when he was in the Bodhisattva's path. Because of that, this accumulation gathered by trainers, it means that then the trainers or disciple who also formally great accumulation of merit accumulated, as a mass of a merit accumulated. That those 3. So as it means that Buddha's aspiration prayer, accumulation of merit, and our karma. And these 3, we have a chance to meet the Nirmanakaya. Because of this, the accumulation of gathering, the wishing prayer to meet with the Buddha, the appearance of the form kaya arise. This should also be understood through the former explanation, the verse, likewise, those faith with the 3 free of strain. This is in the page 123. You can read likewise those faith in the free of a strain by cultivating faith and other qualities. So that one, and the other one is said those by the purity cloud, close and far, and so on. So 125 also they said those by purity close and far, see them in 2 ways, as the wall of the mandala and the concrete as a Buddha Kaya manifests. Close and far mean that some are more pure, some are less pure. So that is what's different, the close and far. So because of those reasons, it manifests. It's not like a Buddha have this conceptual of I want to manifest. So they said completely pure by its very nature, purified the advantages, defilement, and the conceptuality. Beyond the extreme of the having wisdom and not having wisdom, inconceivable, inexpressible wisdom. So this is what it means that way Buddha cannot say Buddha have wisdom or not, because Buddha is beyond that. So that's something is that there's a Buddha have not that thought. So in the jewel ornament, one is a conclusion with a concluded by the Milareva's quote. And Milareva said, Buddha have wisdom or not have wisdom is no point.
You just watch your own nature of mind, and Buddha is beyond the conceptual thought, because our conceptual thought judgment of Buddha does have a conception of wisdom, and Buddha doesn't have wisdom is not going to relevant, because our conceptual mind cannot be reached to the Buddha's wisdom mind. It's beyond our concept, so if our conceptual thought can describe as a Buddha's quality or Buddha's mind, wisdom mind, then Buddha's mind is a part of the conceptual thought. Then it's not like a beyond the samsara and nirvana, or the non-abiding samsara and nirvana. So, and it's just a part of becoming part of the samsara. So, point is you can say Buddha does have this wisdom mind, or you can say Buddha doesn't have, but actually Buddha is beyond our reachable. So that way Phagmodrukpa also saying is a inconceivable, inexpressible wisdom. So that way Buddha's wisdom is we cannot express. Thì 4 cái tuệ giác này đó khởi sinh trong một cái trật tự cho sẵn, là từ cái thành sự, từ cái từ Đức Phật đã giữ lại trong cái tâm, trong tâm trí của người đã trước đây khi mà nghe về giáo pháp, và từ cái việc là thứ hai đó là có những cái chuyện đã quán tưởng, đã quán chiếu những cái phẩm chất của người khác và của mình, và cũng với những cái sự tôn trọng về liên quan tới chúng sinh, và từ cái việc mà giảng dạy giáo pháp mà không có một cái lầm lỗi nào, mà cũng từ cái việc mà đạt được những cái lợi ích cho chúng sinh. Thì bây giờ theo như một cái ý kiến thì cho rằng là Đức Phật không có một sở hữu bất cứ một cái trí tuệ nguyên sơ nào cả mà liên quan tới một cái hình tướng cả. Cái pháp giới đó thì vốn là nó đã thanh tịnh, và bởi bản chất của nó, và vượt thoát tất cả những cái ô uế một cách tự nhiên. Thì khi đó là chính là pháp thân, và là để cho thì Đức Phật đạt đến pháp thân là gì? Cái lợi ích của chính chúng ta. Thì hai cái hình thức về sắc thân nó xuất hiện ra là để vì cái lợi ích của những cái người khác, những cái chúng sinh khác. Trong khi Đức Phật mà đi trên con đường để đạt đến Phật quả đó, thì Ngài đã thu thập tất cả những tích tập để và thực hiện những cái lời nguyện cầu, những cái các cái ước muốn để làm lợi lạc cho những cái người khác, những cái chúng sinh khác. Bởi vì cái điều này đó thì cái sự tích tập đó, những cái sự tích lũy công đức đó của các cái môn đồ đó, thì sẽ là chính những cái môn đồ này thì họ cũng có những cái lời cầu nguyện, những cái ước nguyện để gặp Đức Phật, để có thể gặp gỡ Đức Phật. Và cái hình tướng, trong cái hình tướng của sắc thân, thì hình tướng của sắc thân của Đức Phật nó khởi sinh do những cái ước muốn của môn đồ đó, những cái đồ đệ đó. Cái điều này nó cũng có thể được hiểu rằng qua một cái sự những cái vần ở trong cái tác phẩm này đã được giải thích trước kia đó, thì cũng giống như là những cái người đã gồm những cái người có cái lòng sùng mộ mãnh liệt, cũng như là đã vượt thoát tất cả những cái ô uế, thì hoặc là những người có những cái có sự thanh tịnh sâu xa, hay là chưa có được tịnh, tức là một cái trình độ thanh tịnh hóa của họ hoặc là cao hoặc là thấp, vân vân. Thì nói chung là cũng cùng một cái chúng sinh đối với Đức Phật. Thì cái bản văn nó tiếp rằng là hoàn toàn thanh tịnh đó, bởi vì chính bản chất của những cái thân này thì đã được tịnh hóa tất cả những cái chê chướng ngẫu nhiên, cũng như là những niệm tưởng, thì vượt ra khỏi hai cái cực của có trí tuệ hay là không có trí tuệ, và những cái trí tuệ không thể diễn bài và không thể nghĩ bàn.
Thì như vậy thì thầy có giảng thêm là như vậy tại sao có người lý luận rằng làm sao chúng ta biết được Đức Phật có trí tuệ hay không, thì chính là Đức Phật đã vượt thoát khỏi là có trí tuệ hay không có trí tuệ. Thì cái điều này là nó không trở thành một cái vấn đề nữa, mà khi mà ngài đã những vị Phật thì đã vượt ra khỏi thái cực là có trí tuệ hay là không có trí tuệ. Okay, let's go. Oh. So now it's Phagmodrukpa concluding with his own advice. My advice, by reason which giving import of the above in the consist form, it's been this chapter. If through literal farming in spring, it means that in the springtime, if you do little effort, you see abundant harvest in the autumn. It means that you will have a great harvest in the autumn, then you can be certain to obtain the three kaya complete fulfillment of the two objects if you collect the two accumulation through devotion over the long period of time. So like for example, if you put the seed and put a little bit effort in the spring, in the autumn, you will have a good harvest. Same way, if you put the effort on the to accumulation and the devotion to the long period of time, because sometimes we may think that short, just a little bit accumulation and we will fulfill all our wishes. It's a little bit, impossible to fulfill certain wishes to just small. So that way, long as we put this effort, the three kaya and four wisdom, definitely we will accomplishing. So there's no one can stop that one. Because long as the cause is gone ahead, no one can stop the result. There's no way anyone can stop the results. So only result will stop if we not accumulate the cause of that result. So that what Phagmodrukpa was saying is, long as we put the effort, doesn't matter who we are, what is our background, and what is our gender and what our case, it doesn't matter. So long as we put the effort and perseverance with to accumulation and devotion, we will have a three kaya. So this is chapter 10 of the gradual manner of the engaging in the Buddha's teaching, dealing with the fruition of the three kayas. Thì tổ Phagmodrukpa đã kết luận bằng một cái lời khuyên mà ngài đã diễn bày trong cái tác phẩm này, đó là nếu mà chúng ta coi như là chúng ta nỗ lực một chút xíu để cày cấy trong mùa xuân, thì chúng ta sẽ thu hoạch được một cái một cái tình hình đơm hoa kết quả của tất cả những cái kết quả này trong mùa thu. Thì cũng giống như vậy, thì nếu mà chúng ta chắc chắn rằng chúng ta đạt được ba thân, nếu mà chúng ta có thể hoàn thành hai cái mục tiêu và chúng ta có thể tích lũy được hai bồ phước huệ qua một cái sự sùng mộ trong một thời gian dài, thì chắc chắn chúng ta sẽ được ba thân. Điều này có nghĩa là khi thí dụ như là chúng ta gieo trồng một cái số hạt nào đó với một cái công sức rất là nhẹ nhàng, nhưng mà chúng ta sẽ thu hoạch được cái mùa màng, kết quả rất là tốt ở trong mùa thu, và nó trải qua một thời gian ngắn như thế. Và cũng giống như một cái cách đó, thì những cái nỗ lực của chúng ta để tích tập được cái hai bộ công đức và một cái sự lòng sùng mộ trong một thời gian dài, thì chúng ta sẽ hoàn thành được cái ước nguyện của chúng ta là đạt được cái Phật quả, và chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được ba thân. Thì không có ai có thể mà
dừng, không có ai được có thể mà ngăn chặn được những cái kết quả này, mà cái người mà có thể ngăn chặn duy nhất đó là chính chúng ta. Mà nếu chúng ta không thực hiện thì chúng ta sẽ không đi đến được kết quả đó. Cho nên mà mặc dù chúng ta là ai, chúng ta là người sang cả hay chúng ta nghèo khó, hay là chúng ta giỏi hay chúng ta dở, bất cứ chúng ta ở tầng lớp nào thì chúng ta cũng có thể đạt được ba thân, nếu mà chúng ta đã tích lũy hai bộ công đức và chúng ta có một cái lòng sùng mộ trong một cái thời gian dài. Nó tương tự như mà cái việc gieo trồng trong mùa xuân và chúng ta đạt được một cái mùa thu hoạch dồi dào ở trong mùa thu vậy. Thì cái chương 10 này đó là nó giải thích về ba thân, và cái kết luận của tổ Phagmodrukpa là như thế. Yes. Okay. Now, Phagmodrukpa's conclusion is that I have writing the gradual manner of the engaging Buddha's teaching based on the word of my lamas. Should be here plural, because before Phagmodrukpa met with a Gampopa, he was already a well-educated great teacher, and generally there's no teacher that not Phagmodrukpa not attend teachings. All the at that times well-known teacher, all his received teachings. So saying is that Phagmodrukpa was the one of at that times one of the greatest learned one. There's no teaching that he haven't received. At that time's teaching, whoever there is a teacher, he goes to receive those teachings. So as a in the Tibetan, means that he received many teachings. And particularly in the Sajja tradition, they pass him all the lineage, sacred teachings. So then later, when Phagmodrukpa was traveling back to his hometown, and one of his companion was a Gampopa's student. So that companion said, before we go back to the home, I want to see my guru. Will you like to come with me? So that is how Phagmodrukpa met with a Gampopa. Once Phagmodrukpa met with a Gampopa, and the Gampopa become his root guru. So that reason is not just one singular guru. I think should be lama or guru as a plural, should be lamas. And scriptural, it means that he not just only follow to the guru's instruction, because if guru's instruction is contradictory with the Buddha's scriptural, then you cannot follow to the guru's instruction. Lord Jiddu Sungkun said in the Gungchik, any one teacher, when they're teaching, the teaching is contradictory with the Buddha's teaching from the scriptural, Sutra and Tantra, that teaching is a wrong view. So you don't have to follow with that. And if your teacher have some kind of that misunderstood, you have to correct that one. So that way, not just only teachers word, also scriptures. By whatever, so that reason he wrote this one. So that's showing. Now is the dedication by whatever virtue may I have arising from this, may being not be treated in the path of the error, but enter into the true path and attain the three kayas. So his dedication is his hope. So that is to show his goal of why he wrote this book. This book is for guide to us. Make sure we're not falling to the wrong path. We not waste our life for something meaningless one. Lots of time we think we are practicing Dharma, but we wasting our time because we're not following to the path. So long as we're not following to the path, it becomes just ritual. In the Tibetan, we call the moda, which is mean that just kind of temporary ritual. So that reason Phagmodrukpa wrote this dedication, show us why he wrote is make sure that follow us now who are not really unfortunate to meet that kind of great master, so they not follow to the wrong path. So that for us not follow to the wrong path, then we get the right path. Once we have the right path, we will accomplish in the three kaya.
May I also enhance of the Buddha's teaching and having entered the perfect path of the attaining the three kaya, liberated in essential being, whose numbers infinity in the space through the spontaneous activity at the never end. So that is his dedication. So from this dedication too, there's two things. One, make sure from his dedication of this text will future follow up the Buddha's path, make sure they follow to the right path. And second dedication is by this merit, he himself will achieve the complete Buddhahood and continually benefit sentient beings until samsara's end. That's the conclusion. Mangalam, may all be good, all be well, all go well. Okay. Cái đoạn cuối là cái lời kết của tổ Phagmodrukpa là ta đã viết xuống những bước thực hành tuần tự khi mà tham gia vào tuần tự những we have a translation of the title, so I have to translate the same. Yes. Yeah. Khi mà ta viết cái tác phẩm từng bước tu học theo giáo lý của Đức Phật này là dựa trên những cái lời giảng của đạo sư của ta và dựa vào kinh văn của Đức Phật. Bất cứ một cái thiện hành nào mà có thể phát sinh từ cái tác phẩm này, một cái bản văn này có thể là nguyện cho chúng sinh là không đi theo một con đường sai lầm, nhưng mà bước vào con đường chân thật và đạt được ba thân, và nguyện cho ta cũng được tiến bộ trong việc giảng dạy giáo pháp của Đức Phật và có thể bước vào một cái con đường hoàn chỉnh và đạt được ba thân, tam thân và giải phóng và giải thoát tất cả những chúng sinh, những cái người mà về cái số lượng đó thì nó vô hạn cũng như không gian, và đồng thời qua những cái hoạt động tự nhiên của ta sẽ không bao giờ chấm dứt. Thì cái này thì giảng là đó là một cái lời mà tổ đã cho chúng ta thấy cái lòng một cái sự hy vọng của Ngài khi mà viết cái tác phẩm này. Đó là khi Ngài viết cái tác phẩm này là cho chúng ta, là tại sao cho chúng ta, đó là đảm bảo làm sao mà chúng ta không đi theo những con đường sai lầm, mà chúng ta phải thực hành một cái giáo pháp chân chính. Chúng ta theo một cái con đường để trở thành để đạt được Phật quả. Và nếu chúng ta đi theo con đường, chúng ta thực hành giáo pháp nhưng mà chúng ta không đi theo một cái con đường chân chính, một cái con đường đúng đắn, thì đó chỉ là những nghi lễ mà thôi. Và Ngài đã viết rằng những cái tác phẩm này đó, Ngài đã viết để đảm bảo rằng chúng ta đi trên con đường đúng đắn. Và hai cái câu cuối cùng đó là cái hồi hướng của Ngài là thứ nhất là Ngài nguyện cho rằng Ngài sẽ được đi theo con đường đúng của Đức Phật và đạt được tam thân, và bằng cái công hạnh này thì Ngài sẽ đạt được Phật quả, và cho đến khi mà luân hồi tuyệt dứt. Yes. The gradual manner of the engaging in the Buddha's teaching, the root text, the introduction of the verse, to the Lama who with the perfectly pure noble intention for the benefit of other has accumulated a merit and a wisdom over the vast period of time, and thereby the cleanse all fault and acquire the wealth of the quality of the yidam, and to the great refuge of the three jewels, with the reverence of the body, speech, and mind above, with the devotion
mine. I bow with a devotion. I will write in this according with the scriptural and with the by Lama of the manner of the progressively engaging in the Buddha's teachings. Okay, thank you so much, everyone, especially Ms. Ngok, Ms. Zung, and Mr. Zolti helping me to translate this into the different language, and because of all your help, I got finished to reading this. So this is my second time to give talk on this book, and I also said this one. I think we generally in the Buddhism, and particularly if you have a particular lineage, you should follow with that. But in the Kagyu, and especially Dekun Kagyu, we should follow to those teaching that our forefather left for us. So that way, I like to share things, this kind of wisdom that they really put so much effort. Ancient time, when they write a book, they nothing have to do with the business, you know. They purely write the intention to benefit in the future. So that is the only reason. But these days, when people write in books, everything about the business, you know, how to sell, how to market. So intention is different. So that way, those masters, when they wrote, they have a great intention of a bodhicitta, and also they have a great aspiration prayer. So when you follow, when you read, when you study, when you contemplate, you will receive all their aspiration prayer and blessings. Not just only learn some dharma, also. So that reason it's a totally different. So if we not use them and feel like their effort is wasted, that all those our forefather master, they wrote so many texts, especially at that time, have to write down everything by hand. There's no computer, there's no internet, or those on digital technology. So everything by hand. So even their hand is really tired, even their hand is really sore, and also they are not professionally writer. Their main profession as a meditator, practitioner, but still they took time from their main practice and took time to write down something for us. So if we not use, then it's such a wasteful. So that way we get chance to go through this complete book. And for that, I want to share thank you to all of you who support, and who support by translating, support by making a booklet, support by making poster, and especially support by starting with me so that is I get big support from that. So I want to thanks to every one of you. Thì nói là cái tác phẩm này của tổ Phagmodrukpa, và nói chung là ngài đã viết cái này dựa trên những cái lời của đạo sư của ngài, cũng như là dựa vào những cái kinh văn của Đức Phật. Và khi mà ngài, trước khi tổ Phagmodrukpa gặp Gampopa, tổ Gampopa để trở thành đệ tử của ngài, cũng như là ngài Gampopa trở thành đạo sư của tổ Phagmodrukpa, thì ngài đã là một cái hành giả rất là trí tuệ. Ngài đã học rất là nhiều, ngài có một cái nền giáo dục rất là cao cấp, vì tất cả những cái kiến thức của ngài đó đã đạt được, đã lấy được từ những cái vị đạo sư khác nhau, nổi tiếng khác nhau. Thì mà tổ Phagmodrukpa là một cái người học rất là tuyệt diệu, là một cái người học trò rất là tuyệt diệu. Ngài học, nói chung là ngài học rất là tất từ những cái đạo sư rất là giỏi, và ngài đã vượt qua, người đã đạt được tới một cái trình độ rất là cao.
Và tới khi mà có một lúc thì lúc mà ngài về cái quê hương của ngài thì lúc đó ngài mới gặp tổ Gampopa. Thì nói chung là khi mà ngài viết những cái này thì ngài dựa vào những cái lời của Lama của ngài, đạo sư của ngài tức là tổ Gampopa, và những cái kinh văn của Đức Phật. Thì như vậy đó, về cái điều này thì tổ Jiten Sung có nói rằng tất cả những cái lời giáo huấn của đạo sư mà nếu mà đi ngược với kinh văn của Đức Phật thì cái điều đó là sai. Và nếu là bạn là một cái nếu mà bạn thấy một cái đạo sư của bạn mà dạy những cái điều mà nó ngược lại với kinh văn của Đức Phật thì bạn phải là cái người chỉnh sửa cái điều đó. Thì qua cái tác phẩm này thì tổ Phagmodrukpa có cho thấy rằng ngài một cái niềm hy vọng của ngài khi mà ngài viết một cái tác phẩm này cho chúng ta. Và như vậy như đã nói thì cái việc mà ngài đã bỏ thời gian ra để viết một cái tác phẩm như vậy, một cái tác phẩm rất là tuyệt vời như vậy, đó là để đảm bảo cho chúng ta không đi vào một cái con đường sai lầm, mà chúng ta thực hành pháp bằng con đường đúng đắn. Và như vậy đó thì nói chung là chúng ta là những người Phật tử, nhưng mà chúng ta theo cái truyền thừa Rikunkayu thì chúng ta phải đi theo con đường của những cái tổ của chúng ta mà ngài đã nỗ lực để viết ra những cái tác phẩm như vậy. Thì các bạn nên nhớ rằng hồi xưa đó, hồi thời của ngài đó thì khi mà viết ra một cái tác phẩm này, người ta nhằm vào một cái mục đích cao đẹp, đó là giáo pháp. Còn bây giờ có khi mà người ta viết ra những cái lời này đó thì người ta viết ra những cái tác phẩm thì có thể là những cái tác phẩm để kinh doanh, toàn là để làm thế nào để thành công trong kinh doanh hay là bán một cái sản phẩm nào đó vân vân. Nhưng mà ngày xưa thì không phải vậy, mà chúng ta nhớ rằng là các ngài tổ của chúng ta không phải là những người chuyên nghiệp trong viết lách, mà chính các ngài đó là chuyên nghiệp, là một cái người chuyên nghiệp về thiền định. Nhưng mà các ngài đã bỏ ra thời giờ quý báu của mình và đã viết những cái tác phẩm như vậy là chính vì lợi ích của chúng ta. Và nên nhớ là ngày xưa thì chúng ta không có một cái phương tiện nào ngoài cái việc là viết bằng tay, và không có computer cũng như không có internet, thì cái điều này đó là khó khăn như thế nào. Cho nên thầy muốn đem đến cái tác phẩm này chia sẻ với chúng ta. Và trước hết là thầy cũng muốn một lần nữa cảm ơn cho tất cả những cái người đã hỗ trợ thầy trong cái việc dịch, cũng như là làm mấy cái poster, đánh máy, hay tất cả những cái người mà đi theo thầy để hỗ trợ thầy làm thành một cái bản văn và để thực hiện một cái giờ giảng dạy hôm nay. Thì một lần nữa thì cảm ơn tất cả mọi người. Yes. Con rê ra về cô về xin con số phèn đàn đề hoài mà lệ cho về trên rê xe hoài điện xe gia chua ye cho bê xe đề bà tu tên joy chế quan joy rèn chế son chế ngô hoài kế đến dân brai trừ bè bè cõi chẳng tương gọi xong bồi trên chế dân dè bài trê lê luân rồi chế dài cha tế chùa quân joy son chế đem bài dân bà lại ngã chế hoàn chuối chế xuân chẳng bè tu đề rèn chén trơ men tên giờ bởi chư chế na vay chế chơi cho tế chủ so nam đề ye thân chế se bài nhé thọ nai nhé bè thọ nai pan chế chế gọi na chế ba lôi trô bài se be so len tro wai sho chan jo sem jo ren bo che ma je ba nai je jo ye ba nyam ba men ba ya kon ne kon do be wai sho Jambe bawe jedrai jemba da kondo sambo de yan de jen
Đề đại quyền chế chế xuôi ta lội chế chế hoài đề đại thành rạp đua ngồi san chế cô xuôi nhân bê chế lội chuyên nhiên mê chuối đêm bê chế lội đại kiến đuế mê chế đuế bê chế lội chế trái ngoại xe mô lại đô bài số ta đại quan đề tham chế chế tu xuân đôi sa bát ye bê chế vê sa văn đề ta đại sinh chế thang chế nhung đôi la nai mẹ bài yan ta bài so bê chan chua ren bôi chế tô bài dôi chế Xế trái quân sĩ quân dân chư chế chế Tên trên lại hoàn tội chế quan bà Rên chên bê chế đàn bài xế đê bà Xế trúi tự sai ngôn bên trên dối chế Thank you, everyone. See you Tuesday with the Amitabha Pure Land prayer. Thank you, Kempo. Thank you, Kempola. Thank you, Kampola. Welcome. Cảm ơn thầy, A Di Đà Phật, cảm ơn thầy, cảm ơn ban tổ chức ạ, cảm ơn mọi người, cảm ơn cô Dụ thông dịch ạ, A Di Đà Phật. Idavad. Okay, see you tomorrow. Bye bye. Thank you, Zodi. Thank you, Ms. Zong. Oh.